ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ చూద్దాము. జ్యుడిషియల్ పవర్స్ చూద్దాం, మిగతా టాపిక్ చూద్దాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ చూస్తే ఏంటంటే మనీ బిల్స్ అనేటివి పార్లమెంట్లో ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రియర్ రికమెండేషన్తోనే ప్రవేశపెడతారు. ఈ కాసెస్ టు బి లేడ్ బిఫోర్ ద పార్లమెంట్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ బడ్జెట్ కూడా నో డిమాండ్ ఫర్ ఎ గ్రాంట్ కెన్ బి మేడ్ ఎక్సెప్ట్ ఓన్ ఈస్ రికమెండేషన్. అంటే నో డిమాండ్ ఫర్ ఎ గ్రాంట్ can be made except on his recommendation. He can make advances out of the contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure. He constitutes a finance commission after every 5 years to recommend distribution of revenue. He can make advances out of the contingency fund of India. జ్యుడిషియల్ పవర్స్ చూసుకుంటే జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం అండ్ ఇంకా అదర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్స్ని అపాయింట్ చేస్తాడు. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ అదర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్స్ అపాయింట్ చేస్తారు. తన అడ్వైస్ అడగొచ్చు సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఆన్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఫ్యాక్ట్. హౌఎవర్ అడ్వైస్ టెండర్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ నాట్ బైండింగ్. తన సుప్రీంకోర్టుని ఏదైనా అడ్వైస్ అడగొచ్చు ఏదైనా చట్టంకి ఫ్యాక్ట్కి సంబంధించింది, కానీ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్. సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ కెన్ గ్రాంట్ పార్డన్, రిప్రైవ్, REPRIEV, రిప్రైవ్, రిస్పైట్ అండ్ రెమిషన్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence. And in అన్ని కేసెస్లో ఎక్కడైతే పనిష్మెంట్ ఆర్ సెంటెన్స్ ఇస్ బై కోర్ట్ మార్షల్, ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని కేసెస్లో వేర్ ద పనిష్మెంట్ ఆర్ సెంటెన్స్ ఈస్ బై కోర్ట్ మార్షల్ అయినా సరే, ఇన్ ఆల్ కేసెస్ వేర్ ద పనిష్మెంట్ ఆర్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఫర్ అన్ అఫెన్స్ అగెన్స్ట్ యూనియన్ లా అయినా సరే, ఇన్ ఆల్ కేసెస్ వేర్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ అ సెంటెన్స్ ఆఫ్ డెత్. సో డెత్ సెంటెన్స్ వచ్చిన, యూనియన్ లాకి ఉన్న ఏదైనా పనిష్మెంట్ ఆర్ సెంటెన్స్ ఇచ్చినా, యూనియన్ లాకి జరిగిన అఫెన్స్కి కోర్ట్ మార్షల్ ఇచ్చినా సరే పార్డన్ చేయొచ్చు, రిప్రీవ్ చేయొచ్చు, రిస్పైట్ చేయొచ్చు, రెమిషన్ చేయొచ్చు, పనిష్మెంట్ని సస్పెండ్ చేయొచ్చు, రెమిట్ చేయొచ్చు, కమిట్ చేయొచ్చు ద సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ ఎనీ అఫెన్స్. డిప్లొమాటిక్ పవర్స్. ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నెగోషియేటెడ్ అండ్ కన్క్లూడెడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ అగ్రిమెంట్స్ అన్నీ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్తో అంటే ప్రెసిడెంట్ పేరు మీద చేస్తారు. హౌఎవర్ దే ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు అప్రూవల్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ కానీ అగ్రిమెంట్స్ కానీ ఇవన్నట్టు పార్లమెంట్ అప్రూవ్ చేయాలి, ప్రెసిడెంట్ నేమ్ మీద చేస్తారు. ఈ రిప్రజెంట్స్ ఇండియా ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్ అండ్ అఫేర్స్ అండ్ సెండ్స్ అండ్ రిసీవ్స్ డిప్లొమెట్స్ లైక్ అంబాసిడర్స్, హై కమిషన్స్ అండ్ సో ఆన్. మిలిటరీ పవర్స్ ఏంటంటే సుప్రీం కమాండర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్. ఈ అపాయింట్ ద చీఫ్స్ ఆఫ్ ఆర్మీ, ద నేవీ అండ్ ద ఎయిర్ ఫోర్స్. ఈ కెన్ డిక్లేర్ వార్ or conclude peace subject to the approval of parliament. మరి ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ ఏంటంటే ఇన్ అడిషన్ టు ద నార్మల్ పవర్స్ మెన్షన్డ్ అబౌవ్, కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎక్స్ట్రాడనరీ పవర్స్ ఇస్తుంది ప్రెసిడెంట్ మీద. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్టికల్ 350 కింద, ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఆర్టికల్ 356, 365, ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్టికల్ 360 ఇది అన్నట్టు.